En ese momento tus estaciones favoritas: Voz Tacoma Radio Universal, One America Voice, KQWZ 106.5 Low Power FM en South King County y KTQA 95.3 Low Power FM en Tacoma y Pierce County unen su señal para llevar hasta ustedes el siguiente programa. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal, queridísimo auditorio de Voz Tacoma Radio Universal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este su espacio de los martes por la tarde, conocido como de efectos de sonido. Así es, esta tarde, bueno, pues vamos a tener un programa bilingüe. Tenemos una invitada muy especial que está practicando todavía su español, pero para hacer nuestra conversación más fluida y para entender bien todo lo que nos viene a platicar, que por cierto muy interesante, pues lo vamos a hacer en inglés y yo voy a estar haciendo mi mejor trabajo como intérprete, como traductor. Así que pues vamos a darle la bienvenida. Good evening, thank you for being here. We have a special program tonight. We have with us Nicole Anthony. She is from an organization that works hard on making sure that all students, or many of them, as many as possible, they'll make it all the way to college, all the way to university, to get a really good education that help them to get the success they deserve and they need in the near future. So we are also transmitting live through KQWZ 106.5. It's our low power FM in South King County, One America Voice. And also we're going to be repeating this show recorded through KTQA 95.3 in Tacoma, in the City of Destiny. So how are you, Nicole? Welcome. Thank you. I'm wonderful. So glad to be here. Awesome. Well, it is definitely a winter now, right? I mean, we barely enjoy the autumn, which it was great, right? We have wonderful temperatures and sunny days. But now, welcome to the real Washington. Yes, no, That's right. Where the liquid sunshine comes in many presentations, right? Inconvenient, Yes, flaky, yes. So now we got some of that this afternoon. So and it's great. It's good because we need it. We need the water. We need the snow, and yes, we need this weather here in the Evergreen State. So, I'm going to start with a story. Voy a empezar con una historia y pues lo que estaba diciendo hace un momentito, presentamos a Nicole. Ella trabaja para una organización, Nicole Anthony, ella trabaja para una organización que se encarga de asegurarse de que la mayoría de los estudiantes que ellos pueden alcanzar, pues logren su camino, logren su jornada hasta el colegio, pero no solamente eso, que logren graduarse, que logren pues salir victoriosos de sus estudios de nivel superior. Y pues la verdad es que es una gran tarea muy necesaria. So, ella trabaja para Rainier Scholars Tacoma, right? Es una organización. Y ahorita ella nos va a platicar un poquito acerca de ella misma y también de esta organización. Así que pues también dije que pues estamos entrando ya al invierno, ¿verdad? De clásico de nuestro estado siempre verde aquí, Washington. Y pues hoy nos tomó por sorpresa, ¿verdad? Pues sol líquido, así le llamamos, ¿no? Algunos, que nos sorprendió y que viene pues en muchas presentaciones. Y hoy la tuvimos en forma de copos de nieve, así que pues hay que disfrutarla porque la necesitamos, ¿verdad? Necesitamos que tengamos pues capas de agua, ¿verdad? De líquido vital en nuestras montañas. Así que pues eso fue como la manera en que rompimos el hielo aquí en este programa. Así que pues Nicole, please, if you like to share a little bit about you, how do you get involved in this so important task in the community? Yeah, so Rainier Scholars is, as you mentioned, focused on helping students of color get to college and get all the way through college. And so that's something that's so important to me
So often there are programs and resources available, and brown students don't ever find out about them. And so when I heard that, I was actually familiar with this program in Seattle because we've been in Seattle for 22 years. So when I heard it was coming to Tacoma, I was just very excited so that our students here in Tacoma can have an opportunity to get the academic support they need all the way until they graduate college, not just getting into college, but till they actually graduate. Wow. So many of us that we came to Washington as immigrants, and many people that has been here for all their lives, we knew that many good things were happening in Seattle, right? And little by little in the cities around. But everything, that's why a lot of people wanted to go live in Seattle, work in Seattle. Now things are different, right? We are in everywhere basically, right? But Tacoma, and it's not the exception. I mean, if we remember, 20 years ago, Tacoma didn't look like the way it is now, which is it's now great in my opinion. I think it's many good things is happening, are happening here, and this is, I can say, one of them. I want to start with a story. I get to know a family, and I know that many of our listeners are going to be feeling familiar with this, but many of us, we came from far away, some of them from south, looking for opportunity, many reasons, right? Every person, every family has different story, but this family came from a small town. There was no job, or if it was, there's not really abundant. There was more needs than opportunities. So they made it here to the United States. They came to Washington. I would say their younger children, they were born here in Washington. And this family, they didn't have, of course, all the resources in hand. And I'm saying this, for example, the information in their own language, which is a huge barrier. As a parent that came here knowing a little bit of English and trying to get involved, trying to understand, it was difficult for me. So I can imagine the families that they came to work, they didn't have time to go to school, or they didn't know how. They didn't know how to, for example, to attend English as a second language classes, right? In many cities, like we were saying before, they were not as available. And not only that, but one thing is to have those classes available. The other is to be able to attend, because transportation for many reasons. So this family came and not knowing how to support their kids. They came from a tradition of supporting the kids at home with their homeworks, but it was hard to communicate with the teachers. They were, I'm sure they were invited to meetings or to conferences, but they didn't participate because it was hard for them. Well, that's one thing. That's at early education. Now imagine, when the time comes for helping kids, that are in middle school, high school, and they start getting lots of information, but they don't know how to apply. They don't know how to support their own kids. And excuse me, I know that there's many smart kids out there that they probably will figure it out themselves. But there's some of them that are probably not only not interesting, but they need somebody that can coach them in the process, right? So this family, they feel alone. They feel like, I don't think we'll put the kids in college because we don't know how to apply. We don't understand all these bunch of documents that they come. And when they look to maybe the people that they will know in the community that probably they will have the time, that particular person, it's super busy, especially at the time when everybody is about to graduate, and then they miss the opportunity.
La historia que estoy contando, ¿no? Es una historia que probablemente usted, padre de familia, madre de familia, se sienta familiarizado con esto, sobre todo si viene usted de un lugar, pues, donde no alcanzó a lo mejor una escolaridad superior porque, pues, no había, ¿verdad? Ni la oportunidad, ni los recursos, ni la escuela, ¿no? Hay lugares muy pequeños en donde la escuela, pues, de mayor estudio o de estudio superior es la secundaria, ¿no? Lo que equivale aquí a una middle school. Entonces, pues, no vienen, pues, con esa tal vez con ese conocimiento de cómo poder ayudar a sus muchachos, a sus muchachas, ¿no? A poder seguir avanzando, a poder aplicar para los recursos que hay, para que sigan en la escuela, para que lleguen hasta el final de sus estudios superiores. Entonces, pues, usted se topa con esa barrera, pues, no solamente del lenguaje, aunque supiera un poquito de inglés, a veces es bien difícil entender todo lo que viene en los documentos, ¿no? Y usted voltea a ver a la persona que posiblemente le pueda ayudar, pero sobre todo cuando viene la época en la que los muchachos, las muchachas van a terminar su escuela, estas personas pues se llenan de mucho trabajo, ¿verdad? Y entonces allí es el punto, allí es hacia donde vamos, ¿verdad? Que esta organización Rainier Scholarships está ayudando a la comunidad a que pues no solamente sueño, pero esta necesidad de las familias de poner a los muchachos en el camino correcto, no solamente para que entren a la escuela, pero para que se gradúen. Esa es la misión, ¿verdad? Eso es de lo que vamos a estar aquí hablando con Nicole esta tarde. Entonces, I kind of presented the scenario, right? The story that it's true, it's real. You know, I know the family that went through that, and I know that many of our listeners that might be feeling familiar with that. So, I know you probably like that story, you know many, Nicole. But how do the family connect with your organization? You know, how do you help to break these barriers? Yeah, great question. You're so right. There's so many barriers that are set up that hinder families from accessing resources. So many, from the processes to sometimes language that's used. They can make it very hard. And we find that true across many different cultures. One of the things I really love about Rainier Scholars is that we are really committed to making sure as many families as possible can access this information. So all of our printed resources are always available in Spanish. Our application platform has a Spanish translation feature. Where the instructions are in Spanish, as well as you having the ability to type in Spanish. And then our in-person meetings as well, and online meetings, we will have translators on site. So those are some of the things that we do. We also, just in terms of figuring out how to navigate the system, sometimes the community helps you do that. And so having such a diverse group of parents, they begin to support one another as well. And then our staff, we do all we can to always have a diverse staff and be able to support families that way as well. Ok, pues yo le pregunto a Nicole que pues después de haber escuchado, ¿no?, esta historia con la que seguramente muchas familias están ahorita recordando, ¿no?, cómo fue con sus muchachos, sus muchachas, pues surge esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo Nicole y la organización para la que ella trabaja, cómo es que conectan pues con estos estudiantes, ¿verdad? A través pues de las escuelas, comenzando, ¿verdad?, por identificar a los estudiantes que pudieran tener o necesitar pues este tipo de ayuda. Después pues poniendo la mayor cantidad de materiales disponibles en el idioma, ¿verdad?, en el que los padres pues puedan entenderlo, con esa pues sensibilidad cultural también, ¿verdad? Porque no es lo mismo pues una simple traducción a entender cómo esta información va a ser comunicada o va a ser transmitida hacia los padres principalmente, pero obviamente pues envolviendo a los hijos, ¿no? Ha tocado también una idea pues que resulta pues maravillosa, porque muchas veces no nos damos cuenta el poder que hay en nuestra misma comunidad, ¿verdad? Que aunque estamos, vamos a decir que pues en el mismo barco, ¿verdad?, en la misma situación, pero hay unos que puedan entender un poquito más que otros, ¿no? Y esos mismos son los que van a ayudar, ¿verdad? Quizás una experiencia que se pueda contar, que se pueda transmitir a los otros padres, se puede intercambiar por otra que
estos otros padres no tengan, y de esa manera pues se fortalece. Y obviamente, bueno, pues el grupo en esta organización pues se cuenta con personas que hacen lo posible para que pues se logren contestar pues todas estas preguntas, vengan estas barreras de comunicación principalmente, y pues se puedan también entender todos los recursos, ¿no? Entonces, Nicole, that's a really good way to start, or that's a good way to make the community to get involved. I wouldn't imagine that it's within the power that is in the community. You know, that some people that might have experience with this process, some other ones, some other families, but the mix, the interchange, the support each other is what make it work. You know, you're putting the tools there on the table, you know, and the people are coming and they pick them up, they exchange those tools, right? Sometimes it takes one person that went through one process to help other ones that, oh, you know what? Yes, I went through that before with my kid, and this is how you do it, right? This is how I did it, and like that. So, Absolutely. So do you hold sessions with the parents like during the scholar year, or how what's the dynamic? Thank you for asking that, because that's what I forgot to add. So in addition to just making the information accessible, we know that really it's the family that provides the ultimate support to a student. And so we really take seriously empowering parents so that they can learn how to advocate for their students and navigate systems. So we support them to do that, but they become the primary drivers of that. And so once a month, we have community dinners that include a workshop for parents. And so we talk about things like what to do when you go to a parent-teacher conference, how to understand your students' grades and where they should be at the stage they're at. We did a class on internet safety. So we definitely do have a parent education component. Fantastic. Pues le pregunto a Nicole, ¿verdad? Bueno, con todas estas herramientas que ustedes ponen sobre la mesa y el mejor esfuerzo de poner esos materiales accesibles, hablando del lenguaje, ¿no? Como lo decíamos, ¿cómo es que logran establecer pues este vínculo, esta relación con los padres, ¿verdad? Sobre todo, pregunté si tienen sesiones, si tienen juntas tal vez durante el año escolar, y la respuesta es exactamente, ¿verdad? Así es como se hace, a través de esas juntas que se tienen cada mes, a través de esas sesiones en las que pues no solamente los padres pueden compartir a lo mejor pues alguna merienda ligera o algo así, pero son sesiones para poderlos apoyar con diferentes cosas, que puede ir desde el familiarizarse con el lenguaje que se utiliza en las escuelas, hasta entender inclusive la misma boleta de calificaciones, que puede ser difícil de entender. Nosotros venimos de un país en donde nos calificaban con 6, ¿verdad? Si pasábamos así muy, como decíamos, de panzazo, ¿no? Muy apenas. 7, 8, 9, 10, pero aquí tenemos un sistema de calificación un poquito pues raro para nosotros, ¿verdad? Porque no estamos familiarizados, ¿no? Y ahí es donde entra, ¿no? Pues una de las tareas, una de las labores de esta bella organización, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, usted sabe a qué equivale, ¿verdad? Una B plus, ¿verdad? Una A, usted sabe qué equivale, qué tan malo puede ser una D, tal vez, ¿no? Y no solamente eso, también hay otra simbología en la boleta de calificaciones, que aunque viene explicada, pero de todas maneras, aún así hay dudas, y dices, bueno, ¿esta materia la pasó o no la pasó, no? Y entonces ahí es cuando, pues nos apoyamos en nuestros niños, en nuestras niñas, ¿no? Para que ellos mismos nos expliquen, ¿no? Pero ahí es donde puede ser, ¿no? Que los niños a veces tomen ventaja de uno, ¿no? Y digan, no, pues para salirse, ¿no? Con la suya, ¿no? Estoy seguro, I'm sure, Nicole, that with what I'm saying in Spanish, you know, hearing all these parents and maybe some classes that you took in the past, you're understanding, you know, what I'm saying, or most of what I'm saying in Spanish, but I was touching what you said about the understanding the score, or the
how do you call it? I forgot the word, but when they present the report card. Yes, thank you. That is not only about like understanding, the equivalent between like A or like B plus, or like how bad can be a D, but not only that, but there is some other things, some other symbols in that card that we need to be familiar with, and I know that some kids will take advantage of that, because they not only they're the ones are like helping us at home to understand that, but some of them that are already in trouble, they can just say it the other way around, right? And maybe make us feel like, oh, everything is okay, but in reality is like, no. And we have to identify, what's the problem, because the idea is not to I think it's important, to mention that it's not about punishing, the behavior, or not punishing the kid that is bringing bad notes. It's about how to support him, to understand what is going on. Is maybe my kid not liking the topic, or maybe too many distractions maybe in the classroom, and the poor teacher, they don't know how to like handle that, or they do their best they can, but what is it that is making my kiddo to bring me a C every time, or something like that. So eso es lo que pues queremos decir, ¿verdad? Lo importante que es pues entender cositas a lo mejor tan simples como esas, ¿verdad? Entender cuál es el camino a seguir, ¿verdad? I have another example. There are some schools here in Tacoma that are specialized on something. For example, there are some kids that they will love to go to the School of Arts of Tacoma, for example, right? Or the School of Arts of Tacoma, yes, something like that, SOTA. But there's certain kind of qualifications or requirements that, for example, if somebody knows that their kids is your organization, can you provide also like a guideline or like a map in order to like, okay, if I really want to help my kid to make it to that school, what are the steps that I have to make in order to have my kid going in that direction? Yes? Yeah, that's a great question. So one of the students, two things I want to say. One of the things we focus on is really helping students learn how to be good students. And one of the ways we do that is focusing on something we call active learning skills. And so that's things like time management, organizational skills, accountability, self-advocacy, effort, taking risks, all of those things. So students will learn kind of those core things that'll help them be a better student, which can be applied in any setting. The other thing is we do some academic coaching. So we'll have a staff person that once a month will touch in with the student and make sure they're on track. And each of our students will have a success plan. So we'll look at where they are, their grades, their strengths, their areas of growth, and help them kind of chart out how to get from point A to point B. In Seattle, a lot of our students and families choose private school, which is a really rigorous path. So we really definitely know how to help kids do that if that's what they want to do. In Tacoma, our model is more public school. But we absolutely can help parents figure out how to get from point A to point B with their goals. Wow. Yes, lo sabía. I knew it. Lo que mencioné en inglés, ¿verdad? Pues escuchando la respuesta de Nicole es que, bueno, hay estudiantes que están deseosos de seguir un camino, de seguir, pues, ir hacia una escuela. Aquí en Tacoma tenemos 3 escuelas que son especializadas en ciertas disciplinas, en ciertas áreas de aprendizaje. Y el ejemplo que puse es nuestra escuela de artes aquí en Tacoma, ¿no? Que pues es muy deseada por muchos jóvenes que quieren ir ahí porque, bueno, quieren desarrollar sus talentos artísticos sobre todo, ¿no? Pero pues es una escuela que tiene cierta capacidad y pues que también tiene ciertos requerimientos para poder ir ahí, ¿no? Entonces pues yo le pregunté a Nicole, ¿es tu organización, la organización para la que estás trabajando? Bueno, para de la que estamos hablando esta tarde, una buena ayuda podría ser una organización, o podría ser pues quien les brinde a estos estudiantes y a los padres así como un mapa para saber cómo llegar
a alcanzar pues, esta meta, ¿verdad? De ir a esta escuela. Solo un ejemplo, pero en realidad pues nos presenta también el escenario de que aunque su enfoque es en escuelas públicas, pero también han ayudado a estudiantes a alcanzar sus objetivos de ir a una escuela privada. Entonces pues aunque hay muchas y muy buenas escuelas, ¿no? Públicas aquí en Tacoma, pero también habrá padres de familia que pues tengan razones para querer mandar a sus hijos a escuelas privadas, pero esas escuelas también tienen ciertos requisitos, ciertos requerimientos, ciertos promedios que los jóvenes tienen que tener para poder pues ingresar a esas escuelas, no por el hecho de que sean elitistas, sino más bien porque tienen que estar a nivel, ¿verdad? De pues el resto de los estudiantes que han estado tal vez en esa misma escuela. Entonces, pues, digamos que la enseñanza presumiblemente pudiera ser más intensa, ¿no? So what I said, with speaking about the private school, it's not because they are trying to see, who's coming to school, is because we can think that the education might be a little bit more intensive, no? Or maybe the curriculum is a little bit more intensive, and then they want students to be at the same level that the other one, so it won't be frustrated for them to be in a school like that. So that's why that's one of the main reasons why it's good to have the support of this organization. Also, let me say one more thing in Spanish, pero ellos tienen también la manera de poner como una ayuda personalizada y especializada en cada estudiante. Esto se llama en inglés coach, que es alguien que está ayudándote a alcanzar pues esa meta, en este caso pues esa meta académica, ¿verdad? El ver en qué áreas son las que necesitas o necesitan tus estudiantes reforzar más, tal vez tener algunas clasecitas extras y conseguir entonces, ¿no? Esas ayudas. Nicole, I'm sure that many times you have heard this from parents, There is a point where we can not help anymore with homework because the topics go beyond my memory and my knowledge, right? It happened to me with math. It was always hard for me to understand algebra, for example, right? So there was a point where I couldn't go farther than that, and I needed to get some help because my kid was not understanding completely. So the most I tried to ask my student to, hey, just tell the teacher, no, I don't want to because he's, I don't know how to say it. So, but we were like, okay, so where do I get this help? Then you start calling around, and like Murphy's Law, right? Nobody knows when you need but when you don't need it, this one like, oh yeah, I know somebody that is good teacher for this, right? But anyway, I guess you also, my guess is that you also can help with that, right? With that kind of a support. Like if there is a student that needs to improve maybe in a specific area, in a specific topic, then you can help. Maybe you can find who can help with that, right? To have better homeworks. For sure. So in the summer, which is we do a summer learning academy as a part of our program. And with that program, one of the things we are encouraging the kids to do is advocating for themselves and talking to their teachers. So they have all the teachers' phone numbers. They can call them if they need help with their homework. During the school year, we have a once a week what we call office hours, where they can come online and get help with their work, as well as once we do those individual learning plans with the students and we figure out kind of where people need some support, we were creating some small groups in specialty areas for kids that, those that need a little more support in math, we'll create a group for that. Maybe there's a group that's having some issues with reading, we'll create a group for that. So really we want to do everything we can to mitigate any barriers that are going to prevent them ultimately from achieving this college going and completing goals. So yes, we absolutely
can provide help and support with that. Nice. Ya ven, también, ¿no? Otra razón más para pues buscar la ayuda de esta organización, ¿no? Para buscar el apoyo. Pregunté, bueno, hay muchachos, muchachas que a veces pues andan un poquito bajitos en sus calificaciones en cierta área, ¿no? Y uno como padre pues dice, uno los quiere ayudar, ¿no? Y los ves haciendo la tarea y voltean a ti diciendo, pa, es que no le entiendo a esto, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? Y una vez que pues pasan cierto punto, ¿no? Seamos honestos, ¿no? La verdad es que muchos de nosotros que no terminamos nuestros estudios superiores por múltiples razones, va a llegar un punto en el que ya no los vamos a poder ayudar con esas materias, ¿no? A mí me pasó, yo siempre fui pues terrible en matemáticas, ¿no? Yo no sé por qué, si es que no me gustaban o a lo mejor pues la manera en que yo aprendía, bueno, era diferente, nunca me pude poner a la par una vez que llegué a la materia de álgebra. Entonces pues llegó el tiempo en el que mis hijos empezaron a recibir tareas de álgebra y adivinen qué, ¿no? Pues no, ya no pude ayudarlos, ¿no? Ya no tenía pues los conocimientos y también, bueno, pues hace más de 30 años que pasé por esas materias, entonces la verdad es que es difícil recordarlo. Sin embargo, bueno, pues uno le dice a los muchachos, ¿saben qué? Pues pregúntenle a su maestro que si les puede dedicar unos 5 o 10 minutos más después de la clase, pues más o menos a darles ejemplos, a aclarar, ¿no? Y pues a entender que no todos aprendemos de la misma manera, ¿no? Entonces, pues mis hijos siempre me decían, ay, no, pa, ¿cómo crees? No, yo no le voy a preguntar, ¿no? Que no sé qué, ay, porque siempre, ¿no? La vergüenza, la pena. Pero la verdad es que, pues no solamente van a necesitar la ayuda, ¿no? Y aunque como uno dice, bueno, pues agarras el teléfono y le empiezas a hablar a tus amistades, ¿no? Ahora a lo mejor puedes poner en el chat, ¿no? En el Facebook, ¿no? Hey, ¿quién sabe de esta materia? Y a lo mejor alguien se apiada de ti, ¿no? Y te dice, yo, ¿verdad? Yo les puedo enseñar. Pero la verdad es que así como la ley de Murphy, ¿no? Cuando necesitamos algo, nadie, ¿no? Y cuando no lo necesitamos es cuando, ¿verdad? Hay muchos voluntarios, ¿no? Pero la verdad es que nos platica Nicole. Bueno, durante las vacaciones tenemos programas, ¿verdad? Que ayudan a estos muchachos y muchachas, pues, a manera de reforzar su autoestima y su seguridad personal para que ellos mismos no se atrevan a decirle a los maestros, no le tengan miedo ni pena. Y al contrario, tengan los números de teléfono de todos sus maestros para que puedan pues contactarlos y decir, maestro, no entendí, ¿verdad? Explíqueme. Les aseguro que no va a haber un profesor, que no va a haber un maestro que les diga que no, ¿verdad? A lo mejor no lo va a decir en ese momento porque, bueno, no les va a enseñar en ese momento porque están ocupados pues en sus responsabilidades personales, ¿no? Pero va a encontrar el momento, ¿no? So what I say that last is like, there'll be no teacher that will say no. You know, maybe it's not going to be able to help right away, but I'm sure that it's going to make the time to give you that support, to make sure, because you know what, teachers are not your enemies. Teachers are there to help you. They will love to see you going farther than them. You know, it's something that most humans we have. I mean, we love to see people reaching out more things that we were able. You know, that's something fantastic. So for those that are in the classrooms, are there not because they cannot find other jobs, because they love to be there. Let's remember, you know, that being a teacher is one of the most, I would say, passionate, love, compassionate, more, I don't know, it's something that it's like a nurse, it's like a doctor, you know. You need to find passion for helping people. So teachers, well, they don't probably make that amount of money, right? So they're there, most of them, they're there because they really love to help kids. So I'm sure that there'll be no teacher that will, you know, that will say no to helping students, you know. Of course, there is a way to ask, right? And in order to learn that polite say to ask for help, well, the organization have during the summer these kind of workshops, you know, to help with the kids' autoesteem, you know, to feel more confident and to be able to say, hey, to have their phone numbers of the teachers and to and to call them. So
I said most of that in Spanish already, pero la verdad es que esto es fantástico, ¿no? ¿Quién de nosotros como padres no quisiéramos tener a nuestros hijos pues con esa clase de autoestima, ¿verdad? Que se sepan pues defender, valer por sí mismos, defender sus derechos, pero también, ¿verdad? Saber pedir las cosas de buena manera para que así también, ¿verdad? Pues los maestros puedan sentirse pues todavía más gustosos de poder ayudarlos, ¿verdad? Y de pues invertir tiempo en esto. Así que pues eso es otra manera muy considerable, muy importante. I really like what you're sharing with us today, Nicole. I think it's something that is going to be very beneficial for many parents. And I'm sure that many parents are going to be watching this presentation because we are doing it on Facebook and YouTube. So I'm sure that this video will travel. So I'm going to ask our parents, our kids, if you are watching, and if you think that this is going to be helpful for another student, maybe for other parents, share please this presentation. And Nicole, what will be the best way to contact you in case that they miss you maybe in an event, or in case we have students here in Tacoma that are maybe familiar with this organization, maybe they've seen a flyer, maybe something in the resource center at the school, but what will be the best way to contact you? Yeah, so we are having information meetings all around the city and online that give a fuller presentation of our program and tell you how to apply. But the easiest and fastest way is just to give us a call, and we can help get you connected to a meeting that works best for you. And so you can just reach me at 253-219-7378. It's 253-219-7378. And you can also check out our website at www.rainierscholars.org. So that's RAINIERSCHOLARS.org. And you can find information there. But calling is always great. You can find our email also. If you would like to email, you can find that online. And you can even text. If you don't feel comfortable speaking by phone, use that number, shoot us a text, and we would love to get you more information. Nicole, what will happen if a parent call you, but maybe their English is not very good? ¿Qué pasaría si alguno de nuestros radioescuchas, alguno de nuestros padres que están en la audiencia ahorita quisiera llamar a Nicole, pero su inglés todavía no es tan bueno, ¿verdad? Lo están practicando. How do you help with that? So I have a colleague that is Spanish speaking, and then our interpreter also has availed herself to be helpful to help with that. So if folks don't feel comfortable speaking in English, they can just shoot me a text and say, I'd like more information, but in Spanish, please. And then we can send you some information in Spanish, or I can have my colleague that is a fluent Spanish speaker to give them a call. Ok, bueno, pues no se preocupe porque pues hay ayuda. Nicole pues tiene una compañera que es parte de la organización también, es una pues miembro de la organización que habla español. Entonces pues si Nicole no puede ayudar pues en el idioma, ¿verdad? Aunque yo sé que ella va a hacer lo mejor que esté a su alcance para poder entender, pero si no, de todas maneras pues va a conseguirle la respuesta o la ayuda, ¿verdad? Puede ser que entonces le regrese la llamada su compañera que habla español. Así que pues eso es fantástico, no hay realmente pues excusa. También antes de eso le pregunté que cuál es la mejor manera de contactar a Nicole, ¿verdad? De ahí salió esta pregunta y bueno, pues ella nos dice que ellos tienen pues diferentes presentaciones en las escuelas de la ciudad de Tacoma, en diferentes eventos están presentes, pero si usted pues
andado por allí y pues no ha sabido cómo pues contactarlos, aparte de que está su website y la vamos a compartir, ¿verdad? También en el chat para que usted pueda accesar, pero también puede llamarle al teléfono 253-219-7378. Nuevamente es 253-219-7378. Si no tiene pluma o papel ahorita para anotarlo porque va en su auto, está ocupado, está cocinando, a lo mejor está comiendo, pero está escuchando esta presentación, no se preocupe, recuerde que vamos a compartir esta información, queda grabada en nuestros comentarios en las redes sociales. Búsquenos como BT Radio Universal en Facebook, es una página pública. Si usted no tiene perfil de Facebook, no se preocupe, es una página pública y usted puede ver todo lo que publicamos, todos nuestros contenidos de manera pues pública. Así que también YouTube estamos como BTRU, así que pues queda este programa y esta presentación, y también vamos a estar compartiendo en el chat, en los comentarios a través también de YouTube. Así que pues no se preocupe, hay mucha ayuda. Nicole, is there something that you would like to add? Maybe we're coming to the end of the presentation, but is there anything you would like to add? Maybe something I haven't asked. Great question. Just want to clarify that students have to be in 4th grade. Oh, okay. To start in our program. And our application period runs from now till January 6th. So they'll need to attend one of our information meetings before Christmas to be able to apply. We have one Thursday online, December 1st, and then one in person on Saturday morning at Eastside Community Center on December 3rd. And then we have several others as well. But okay, what time is the one at the December 3rd? It is at 11:30 a.m. Okay, perfect. En diciembre 3, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Es el próximo sábado. Esta organización, van a estar teniendo una sesión informativa y es la última de este año, señoras y señores, padres y madres de familia. Asiste. Si estás escuchando este mensaje, pues anótalo, ponlo en tu calendario. Esto es en el Centro Comunitario del Este de Tacoma, que está, si no sabes dónde está ubicado en la esquina de la avenida Portland y la calle 56. Esto en el barrio del Este de Tacoma. Está junto a una escuela secundaria que se llama First Creek. Y van a estar ahí de 11:30 de la mañana pues hasta que terminen, ¿no? Me imagino que dura al menos una hora esta sesión y pues ahí pueden contestar todas las preguntas. Es importante que vengas a esta sesión porque recuerda también que este es un programa que pues en realidad no está abierto pues digamos que en cualquier tiempo, ¿verdad? Tienen un periodo en el que ellos están trabajando con personas, con padres de familia, con estudiantes, pero obviamente tienen que darle seguimiento, ¿verdad? No es así como que un negocio de una organización que, bueno, pues ya llegué, quiero servicio. No, ¿verdad? Tienes que, pues acuérdate que es un servicio, un recurso, pero que también requiere un seguimiento y una atención. Entonces, pues en atención precisamente a estos padres de familia que están ya inscritos en el programa y a sus estudiantes, pues es que también pues hay un periodo de inscripción. Entonces recuerda que si tú estás interesado en inscribirte en este programa, recibir esas ayudas, ser parte de la familia vamos a decirlo así, ser parte de la familia de los exitosos que van a graduarse próximamente, pues no te pierdas esta sesión. Y si te pierdes, bueno, pues de todas maneras contacta a Nicole para que te pueda dar esa información, buscar el momento adecuado para que pues inscribas, ¿verdad? Pongas el nombre y el de tus hijos o el de tus hijas para el 2023. Recuerda que también nos dice Nicole que esto es para estudiantes de 4º grado en adelante, ¿verdad? Es decir, que para los chiquitines que están en Head Start, en preescolar, en 1º, 2º, 3er grado, todavía no te preocupes, ¿no? Su tiempo va a llegar, pero ya los estudiantes que están ya de 4º grado en adelante, ellos son los que pues van a poder recibir más este beneficio. So at last, I just mentioned the clarification, which is a program that is for 4th grade and beyond, because the little ones, the ones that are in Head Start, maybe like kindergarten, 1st, 2nd, 3rd, they won't need that this kind of program yet. But the
the focus is on those students that are more close to the superior education, and they need to start as early as 4th grade, right? If they're in 5th grade and you didn't know about this program, that's okay, right? But you can get into it. But it's from 4th to up, all the way to high school, and probably to college. So, all right. Well, Nicole, thank you so much for the time you're making. People don't need to know this, but you were not feeling good. That's why you didn't come to the studio, but you're welcome anytime when you feel better. And we are going to have more programs with Nicole. We're going to have three more shows in different programs. So if you feel like, I would like to ask Nicole something, on the air, don't worry, because we're going to be announcing those shows. So today was kind of a quick setup, but don't worry, we're going to have more of Nicole and this awesome organization, Rainier Scholarship. So thank you so much again, Nicole. Please, chicken soup, more chicken soup, good sleep, plenty of fluids, especially if you like if you like lemonade, that helps a lot. So yeah, thanks again for this information and for what you do in the community for your. Oh, thank you so much for letting us be here, and we're excited to continue the conversation. Yes, me too, and I know that the audience will get a lot of benefit out of these conversations. So, all right, well, have a good night, everybody, and remember, we have the next show, which is Una Pregunta Doctores. So, one question, doctors. We're going to have an interview in Spanish with Dr. Enrique Leon, and he's going to be telling us about what's going on with all these viruses, that make you feel like maybe you have COVID or maybe influenza or maybe like flu or what, but we need to know how to protect ourselves. So that's the next show at 8. And thank you. Remember, Posta Coma Radio Universal, we have many more stuff for you. Same like KQWZ, KTQA. So thank you so much for letting us be part of your evening tonight. Good night, Nicole. And hasta pronto. Gracias. Thank you. Thank you.